Hello, welcome back to the channel. So in this video I'll be taking something about hybridization. So as you all of know, hybridization in fact it is concept of valence bond theory. So valence bond theory dalli to explain the structure and the shapes of the molecules, this concept of hybridization it has been introduced. So the important outcomes that we shall be looking at in this video. So first thing, this hybridization, it is simply nothing but it is a process of intermixing of atomic orbitals. Atomic orbitals like s orbitals, p orbitals, all these orbitals we know. ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ here we consider before atom it forms some bonds, it undergoes intermixing of atomic orbitals to give something called as hybridized orbitals or hybrid orbitals. So that process it is known as hybridization. So now we shall see types of hybridization. In fact, there are a wide variety of hybridizations. So here, see first type of hybridization decide ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ if we know already about VSEPR. So VSEPR ದಲ್ಲಿ total number of electrons over central atom count ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. If you know that, based on that, straight away it will be possible to identify hybridization. Without any difficulty, it can be done very easily. So ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sometimes even depending on the geometry hybridization it will be decided, but that will be risky. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ always geometry ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು hybridization ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ there are chances that we may go wrong, but this we will not go wrong definitely. So ಹಾಗಾಗಿ my recommendation is to just look at the total number of electrons over central atom and based on that to decide the hybridization. And hybridization decide ಆದಮೇಲೆ quickly geometry it can be decided automatically. See first one, to begin with, if you have two pairs of electrons over central atom, the hybridization it will be sp, right? So ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಅಷ್ಟರದ್ದು ಸಮ್ it should be equal to this. See here, one s orbital, one p orbital, total 3 orbitals you have taken. So total number of electron pairs over central atom, that should also be 2. Right? So in that way, straight away ನಮ್ಗೆ ಯಾವ hybridization ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. And when it is sp hybridization, the geometry of the molecule it will be linear, 180 degree bond angle ಇರುತ್ತೆ. Second one, it is 3. For 3 it is sp2 hybridization. So 3 orbitals you have, 3 pairs of electrons, and the geometry of the molecule it will be triangular planar. So this it will be, ಇದು ನಿಮಗೆ VSEPR ದಲ್ಲಿ ಏನು correlation ಇದೆ ಅದೇ correlation ಇಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. That's how if you know VSEPR properly, definitely this will not be difficult. Easily you can handle this. So for 3 pairs of electrons, triangular planar geometry, it is there in the case of VSEPR also. Here also same thing. One addition andre it will be sp2 hybridization. Next thing, for 4 pairs of electrons, it will be sp3 hybridization. 4 orbitals are present, 4 pairs of electrons, and the geometry we know it is tetrahedral. Then for 5 pairs of electrons, it will be sp3d. sp3 andre totally 4 ಆಗುತ್ತೆ. Along with that d, if it is added, 5 hybrid orbitals you get totally. ಅಥವಾ sp3d hybrid orbitals ದಲ್ಲಿ hybrid orbitals it will be 5, that we shall see. And for 5 pairs of electrons, triangular bipyramidal geometry as in the case of VSEPR. So for 6 pair of electrons it will be sp3 D2. This is applicable to mainly main group elements. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 6 pairs of electrons ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು hybridization ಬರುತ್ತೆ, that you study in coordination complexes. But for main group elements, straight away you can say that it is sp3 D2 hybridization. 6 orbitals here, 6 pairs of electrons here, octahedral geometry. And lastly, even sometimes 7 pairs of electrons when they are present, you can have sp3 D3 hybridization. Pentagonal bipyramidal geometry, usually geometry idan helirtevi, right? So these are different types of hybridizations. Now we shall see some examples, some more examples for this hybridization. So first one, in that case it is sp3. So sp3 hybridization it will be formed by mixing s, px, py, pz. So 3 different p orbitals will be present. All those 3 orbitals they should be considered. So therefore it will be totally 4 orbitals which are involved in hybridization. And outcome nodri, so 1 s orbital, 3 p orbital, and outcome ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 4 sp3 hybrid orbitals. And this 4 sp3 hybrid orbitals ಇದ್ರೆ 4 orbitals ಇದೆ ಅಂದರೆ VSEPR ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ಥರದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. For 4 sp3 hybrid orbitals, the orientation it will be tetrahedral manner, and the bond angle it will be 109 degree 28 minutes. Right? And one more information about this, some important hybridizations, percentage S character and percentage P character. Easily calculate ಮಾಡಬಹುದು. Out of 4 orbitals, 1 is S, so therefore 25% S character. So ನಿಮಗೆ 3 ಇದರಲ್ಲಿ P orbitals ಇರೋದ್ರಿಂದ it will be 75% P character.
Some important examples for this, it is methane molecule. So methane dalli carbon atom, it undergoes sp3 hybridization, and all 4 bonds are formed between s orbital of hydrogen and sp3 orbital, sp3 hybrid orbital of carbon atom. In case of ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕೇಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಥೇನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿಯೂ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 sp3 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ s ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 3 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ or 3 bonds with hydrogen. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ನಮಗೆ 4 pair of electrons ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ sp3 hybridization, SiF4, ammonium ion, SnCl4, tin chloride and NH3, all this they undergo sp3 hybridization itself. Next, second one, it is sp2 hybridization. So sp2 hybridization ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ s orbital and along with that ಪಿ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಝಡ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಸೇ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಝಡ್ ಅಂತಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ರೈಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಎಸ್ ಪಿ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಝಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ 3 hybrid orbitals, and those hybrid orbitals they are called as sp2 hybrid orbitals. And if 3 such orbitals are present, their orientation it will be triangular planar manner, and angle between these hybrid orbitals it will be 120 degree, right. So ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ 3ರಲ್ಲಿ 1 ಎಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 33% ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 75% ಪಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. Some important examples for this. So BCl3. So BCl3 over boron atom, we have just 3 pairs of electrons. So that's how this boron it should show sp2 hybridization. So in this case, this is ethene molecule. Ethene molecule. See ethene dalli 3 sp2 hybrid orbitals ಹೇಗೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. So this is this carbon atom, first carbon atom if you consider, it has 3 sp2 hybrid orbitals. 2 of them they are utilized with utilized in bonding with hydrogen, whereas one more it is utilized in bonding with the other carbon atom, right. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು s p y p z ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ px it is not participating in hybridization, so that will be remaining as it is, unhybridized ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. So those px orbital similarly ಎರಡೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು px orbital unhybridized ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. they undergo sideways overlapping to form a pi bond, right. ಸೊ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 2 ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1 ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಅದು 1 ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 1 ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಥೀನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ sp2 hybridization. Some other molecules triangular planar ಇದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ sp2 hybridization ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಯಾನ್ NO3- and SO3. SO3 it's also planar molecule. That also has sp2 hybridization. Then next one, quickly we shall look at sp hybridization. So sp dalli very important. So one of the orbital it should be s, we no doubt about it. Next px py pz ಮೂರರಲ್ಲಿ usually it will be taken as pz orbital which undergoes hybridization with s to form sp hybridization. So ಎರಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 2 sp hybrid orbitals it will be formed and they are oriented. ಎರಡಿದೆ ಅಂದರೆ their orientation it will be 180 degrees. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 50% 1 ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 50% ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, 50% ಪಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಥೈನ್. ಸೊ ಈಥೈನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನಿಂದ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ sp hybridized orbital of this carbon atom as well as this carbon atom. So each carbon atom it has 2 sp hybrid orbitals which are oriented in linear way. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, ಪೈ ಬಾಂಡ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು 1s ಆ್ಯಂಡ್ 1p ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ pz ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್, px ಆ್ಯಂಡ್ py ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ px ಆ್ಯಂಡ್ py ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ px ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ py. So they undergo sideways overlapping. That's how 2 pi bonds are formed in the molecule ethine. This is ethine molecule.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಎರಡೇ ಪ್ಯಾರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, BF2, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, N2O, MgCl2, all this. You can just try writing the structures according to VSEPR, and then definitely you find that there are only 2 pairs of electrons over central atom ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. That's how in all these cases it will be sp hybridization, right? Next thing, one more important thing that you can notice here, MgCl2 ಅದು ionic compound ಇರುತ್ತೆ, but we know Mg2 plus smaller cation ಇರೋದ್ರಿಂದ covalent character ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ sufficient covalent character ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು hybridization sp ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So similarly, next you can just go ahead with Sp3 D hybrid orbitals. So 1s, all the 3p orbitals are involved, along with the dz square it will be involved. This is very important. So ಇದು JEE-ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ವಶನ್. Sp3 D hybrid orbitals ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಯಾವ d orbital ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ? It will be dz square. By convention it will be taken to be dz square. Right? So totally 5 orbitals they are involved in hybridization. 5 sp3 hybrid orbitals they will be formed, and 5 orbitals ide andre they are oriented in trigonal bipyramidal way. We know this, right? So 3 of them they are in one plane, they make 120 degree to each other, and 2 of them they remain in axial positions. This also you know. So they make 90 degree with equatorial bonds or equatorial pairs of electrons. So 2 different types of bond angles they can be noticed here. So quick examples ನೋಡೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ PCl5, see it is shown, this is equatorial, this is equatorial, this is equatorial. ಇವು 3 equatorial ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ನಡುವಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 120 ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ಯಾರ್, ರೈಟ್? ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 more ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ನಡುವೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 190 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ನೋ. ಸೊ ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಸಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SF4 ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀಸೋ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ Sp3D ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, SF4 ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ SF4 ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ Sp3D ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಬಟ್ SF4ದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕೌಂಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಟು 5. So if you remember it that way, that 5 pairs of electrons it makes Sp3D hybridization, there are no chances to go wrong. So therefore 5 pairs of electrons will be there over central atom in all the cases, all these cases. See otherwise, see XeF2 it is linear. By chance ನೀವು linear sp hybridization ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ here you go wrong. XeF2 it is not sp hybridized, xenon it is Sp3D hybridized in this case, because total number of pairs of electrons it will be 5. Lastly, we can look at Sp3 D2 hybridization. So in that Sp3 D2 hybridization, s orbital, p orbital and 2 d orbitals will be involved. 5 d orbitals ide, we know that. Then in that dz square and dx square minus y square, these will be usually considered to be involved in Sp3 D2 hybridization, and 6 different hybrid orbitals will be formed. 6 orbitals combine agodrinda 6 Sp3 D2 hybrid orbitals will be formed, and they are oriented in octahedral way. In octahedral dalli nimage definitely bond angle, only one bond angle you find, that will be 90 degree. Some examples, SF6, 6 pairs of electrons, so it's Sp3 D2 hybridization and octahedral geometry. See all this BRF5 geometry wise ಬೇರೆ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ನೀವು ಅದರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ಪ್ಯಾರ್ ಬರೋ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ಯಾರನ್ನು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದೇ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ they have got 6 pairs of electrons over central atom. That's how all this they come under this category, right? So that is about hybridization. Briefly I have explained all different types of hybridization. In the next video we shall consider questions, previously appeared questions related to this concept of hybridization. Good number of questions are there, so those questions we shall see it in the next video. Hope this video it has helped you in making things clear in connection with hybridization. Thank you for watching this video. Thank you again.